Jumbo, Jumden, Diji, Shabanda, Jumbo, Yanda, Zobe, Sange, Rivadan, Shazun, Demba, Devora, Sheba, Jidin, Jumbo, Jebu, Deve, Kalu, Girva, Lana, Memba, Lada, Minam, Git, Jumbo, Sange, Jumden, Deve, Gewa, Shagya, Tubala, Chada. Shodo jazo je o domo jonden de je shama ra jomba yanda bo zobe sangere badan shas deman devara shaba jiten gemba kevu düve kalo gürva lana meva adam denange domo sange jonden de be yava shagya tubala shada Jumbo Jazo Che O Dumba Jumden de Jin Shewan Rajamba Yanda Bo Zobe Sanye Reba Don Shazo Demba Devara Shemba Jede Jemba Jewo Düve Kalo Yuba Lana Meba Lada Menam Ge Dumba Sange Jonden de Begewa Shagya Tuba La Chado Chudu jazu je o kande kani zo chutamde sajen de la gomba dumborne mane jirin de na joje zon de ze kewa jula chazalo nanda goma chudu suzan wa ishi gazu seke rumbo Rabba jidin zona lamewa gombo chuni kyola chazalu senjo tenpa chime dawe sha sendo rawa kyola chazalu Dinde chuna siva sumaji nyame kenshin kyola chazalu gombo tuji chetenpa tamje kempe tenpa bo Sana yönden gözün dezin şevla çapselo nabe döcar ceva gürü gevenge sonlar rojin çidu dano cücüba şigür çala çaselo Rane tove layande labanda rojine Şingeden boyundan kendin layan çazı Bir batiyam ecajı Geva kunsun zobargi Rangi semne yomsudu Nene sange tembayım Karmara rema medan Gyuma seba çurdan Nilamullodan ridavı Dici cunan didarında Solan diye tamcesi bayi Kovan ne güngün radıdı Karanadan şive lakçude Sive solem rohan rıvarışı To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, as the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who were wise then I prostrate. With pure body, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate.
those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts. You, the sublime community and tending virtue, I prosper. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cow. See conditioned things as such. Through these merits, may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Yoga Jago Bumbore Longe Longe Gindu Jumbo Dan Janjo Zembe Gindu Jumbo Dan Da Jidu Judu Te Te Jonden De Samo Lama Shi Jawe Shuji Nanda Ge Dingin Zema Nyombar Shuzo Yang De Se Janjo Zemba Zemba Jumbo Baba Jimi Zi Wanju Shiro Ki Paru Du Jimba Samo Jibo Nila Nambar Tajin Kumbo Ngabo De Da Yang Ranjin Ge Dombar Nambar Tao Ene Sangi Ge Tu Se Dan Demba Sharibu Janju Zemba Zemba Jimbo Baba Jiri Se Wanju La Dike Jime So Riji Bu Kana La Shira Ki Paru Du Jimba Samo Jeba Jeba Duba Deji Dar La Baraja Dike Jime Badam Janju Zemba Zemba Jimbo Baba Jiri Se Wanju Ge Se Dan Demba Sharida Dembo La Dike Jime So Sharibu Riji Buan Riki Bumu Gala La Shira Ke Varudu Chimba Samo Jeba Jeba Duba Diti Dar Nambara Tawa Chade Bumbu Mambu Nzenda Yang Rashi Ji Dombra Namba Yang Daba Jesu Tawo Su Domba Domba Ni Su So Sule Domba Ni Shima Yin Domba Ni Le Yang Su Shima Yin No Shishin Du Tuwa Dan Du Shi Dan Du Shi Dan Nambara Sheba Namba Sharibu De Dar Shedam Shedom Ni De Tsini Meba Mageba Magaba Tima Meba Tima Dan Shara Kiwa Meba Kama Meba Sharibu De Dawena Domba Nila Sume Toa Me Dushi Me Duji Me Nambar Sheba Me Nime Nawa Me Name Chime Lume Yime Sume Drame Jime Rume Rejame Shume Dome Gikame Bane Yigikame Yigi Nambara Shebe Kange Bade Yamedo Mariba Me Mariba Seba Me Kaji Me Kaji Sebe Bade Yamedo Deshindu Duge Wadan Kunjo Wadan Gobadan Lame Yishime Toba Me Matoba Yamedo Sharibu Dedawena Janju Sembana Toba Me Bishir Shiragi Parudo Chembala Tenjine De Sema Teba Me Jintaba Me Shinji Lole Shindu Dene Nyangele Debe Tara Shindu Duzundu Nambara Shube Sangi Tamji Kyan Shiragi Parudo Chembala Dene Lana Meba Yandaba Zobe Janju Mambara Zobar Sangi Zo Dedawena Shiragi Parudo Chembenga Riba Chembenga Lana Membenga Minyamba Danya Benga Donga Danje Radu Shivar Shivenga Mizun Wena Dembra Shiva Jade Shirage Parudu Simbenga Meba Tayata Gade Gade Para Gade Para Gade Buddhi So Sharibu Janju Zamba Zamba Jimbo Deda Shirage Parudu Simbu Zamola Labara Chao Ene Zande De Tinge Zendele Shende Janju Zamba Zamba Jimbo Baba Jele Se Wanju La Leso She Jawa Jine Leso Leso Rigi Hu Dede Shino Dede Shinde Chedara Chuje Temba Shindu Sheragi Parudu Jimba Samola Jebra Jade Dejin Sheba Namjan Jesu Yeram Shonde Dege Dege Cheka Sene Sedan Temba Sheri Dati Budan Janju Zamba Zamba Jembo Baba Shiri Se Wanju Dan Tamje Dan Jembe Koro De Dan Hadam Nidan Lama Yidan Tisar Shebe Jide Yiram De Chomden Deje Sumba Lan Mumba Te Do. Page 11.
Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha and Vulture's Peak, together with the great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, but relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Dayadar Gade Gade Bharagade Bharasamgate Bhuddhisva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One rose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirit, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 아니야, 어? 하여튼, 진짜지? 다 주주고 진짜 주주고 진짜 와서 사고고 다 주주고 진짜 돼서 방도 되게 주주고 없어 주주 이거 제가 다 받아라 지어봐라 또 봐서 지어봐서 가르쳐 봐서 지어봐 자주 생겨 지어봐 자주 생겨 지어봐라 가르치는 주고를 했어 나는 자주 생겨 지어봐도 주고 해야 되는데 자주 생겨 지어봐디 아니 다 하장게 배 저바 상보 저바티 제바다 때네 아니랑 동에 탐지를 탈 투바다 대화 탐지다 댐바 이게 그가 용하게 저바된 장주선배 저바된 인상 한 텔러로 버치고 야래서 뭐지 Today, this lesson is a lesson in the way of the Bodhisattva. The way of the Bodhisattva concerns us on Thursdays. The training in the way of the Bodhisattva, how to enter into the very same behaviors as the Bodhisattva. And what are they, and why would one? For the reason that the behavior of Bodhisattvas is exceptionally excellent. Based upon this conduct,
one achieves everything in the way of well-being and satisfaction, and for that reason, then one trains in the way of the Bodhisattva. 이제 좀 담아도 chanju samba lap tuba ina. 아니 다 랑라 대화 토비야 레와게 여봐다. chanju samba 말로나. 아니 다 대화 제발도 파봐. 다 토비야 매봐. 오 되게 참지 요래서. And so, by training in the mind of awakening bodhicitta, one becomes capable of experiencing everything one wishes for by way of satisfaction. But failing to train in the awakening mind of bodhicitta, those satisfactions that are best of all, they will not be one by one. 오이 다 되네. 다 이내 아주 직박에 대화식이 대화를 다 리도 대화들라 소화 대화다 뒤시 대화 자 지난 용라시는 일에서 When we speak of satisfaction or pleasure, and the kinds of pleasure there are, generally speaking, those that are sensory pleasures and those that are the pleasures of discrimination. 다 단단 안 하죠. 지도나는 아주 대부 유에다매 나 기부 유에다매 나 동해매 나 기부 인세게 말하는 지유기 삼로 당단이 나나 아니 대두디 소화 대두 차대요. 그래서 Generally, in society, in worldly society, when we speak of being well or not, happy or not, we refer to the sensory experience of pleasure. 소화 대두 생기다 아니 이제 간단한 말하는 메시지 이마지 로직 메시지 코드가 기호다 마치 바스 코드 제시되나는 저도 그래서 The whole framework then of satisfaction in the worldly sense, based upon sense and feeling, is something that is exhausted, whether it's after one day or 1 year or at the end, one lifetime. 예, 세상 코 tempo 매봐. 6월 주. 단 대화제 동해제도 받는 코코라 점이 대대야마도 왜 대화랑 신은 동해주는 매봐 대화신이 내 투약을 탑지 요 말해서 Nowhere is it stable or lasting. It is ever changing in a cycle of satisfactions and dissatisfactions. 예, 제가 대화 소화 대화되고 내가 그 대화래 그 대화 양타봐 말해 다 대화 양타봐 생각이 땅아도 자주 심지 심배 대화 생각이 뒤식 대화 생각이 다 뒤식 대화 생각 자고래서 Satisfaction in this sense, satisfaction which is sensory and feeling based, will only ever be temporary. It is not perfect satisfaction, not perfect bliss. Perfect satisfaction, bliss is that which is of discrimination. 예. 다 뒤인도 만족이다. 배는 냠내징이지 차는 샵 그래서 샵에 이나스. 다 배는 말한서 세득이 다 기도 삼로 땅에 최치인 삼바전 최치인 지겨. 양지 수수그 랑기 동에 메드바단 대화 되베 주센 삼네 아니 최치당 림바지겨 최치당 신이 지겨래서. 다 오늘 단에 배 동해 탐지바 랑다 신 탐지기 동해 탐지바 세 대화 탐지 두투야게 아니 다 냠내체지다 냠내체미 강사지 어디에 그런 거고 요래서 From the standpoint of practice, from the perspective of a person who may be in practice, there are those who undertake dharma with a view only to this life and pleasure and displeasure within this life, and those who recognize pain to be unwanted and pleasure to be desirable and to practice accordingly. But then there is too those who, for the well-being of both themselves but of others as well, wish to establish all in lasting well-being and to part all from pain. 배나 세득이 랑기 대두로 삼로 땅네
아니 제바 이나양 최지교되게 체되게 그둘러 교와 땅 투구를 위해서는 가보시라 해서 But in view of pleasure and displeasure within just this life alone, concentrated upon this and practicing Dharma, is there much change to be seen, any satisfaction to be garnered on life? 가르치네 남산 셈나라 이 야고치네 대화 가르친 덕부 말해서 남산 셈나 덕화사기로 덕화사 저 단계로 제산다 세 되게 되도 강가로 세 되게 제백이 되고 말해 생오마게 제백이 되고 차대요 제가 생오마게 랑게 야고 생오 랑게 고마게 되고 야고 제여나 제대로 대화 토베다 생오마도 야고 제면은 제대로 대화 마 토베 그 주제기 그러다 차대요 그래서 And why is it so? A person will wonder, why wouldn't I experience satisfaction? We doubt it and ask about it. Why wouldn't this be satisfaction for us? And it is for the reason that any satisfaction experienced in this life is the consequence of a past lifetime's action. What one has done well in the past, one experiences as the consequence in pleasure in the present life. And anything one has not done well in the past comes around as the painful consequence in the present. And this is karmic causality. 계속 세딜라 원래랑 세딜라 내 상고스 그 대화 되니 대화 되니 대화 두고 이유나 다 장주고 있으면 라면 지난 지도야 자기 찍이요래 진대만도 시다 가고 싶어라 해서 Really, then, concerned with satisfaction in the present life, one would engage in virtue, and one does so recognizing satisfaction is what is desirable, and it is brought about through virtue. Virtue is its cause. Now, in order for virtue to be undertaken, if the mind of awakening Bodhisattva is in place, then it can be. 이따 디인주스다 상로 가르래 버스나 세대기 세대를 취 장주 셈 많이 받고 랑이 취 간지 채바 이나양 세대기 디둘라 요와 땅 두고 말았어 직 파트시 잡사레스 직세 다 디인주 잡아 다 판단 가서 취 제거하고 균생 다 가르래 가르치 취시나 가르penge를 가르친 취 제거를 했어 다 저거 대신 다디 가르치는 채워 저거라서나 다 맞아 치만 대화 제기 대화 치만 대화 생기지 여러와 어디 다 대화도 그거 이유나 다 다들 두배 두수 다다 인자 아니 제진 취치고 해서 Thinking, concerned with this present life and satisfaction in it, yet not directed by the awakening mind of Bodhisattva, a person engaged otherwise in Dharma, differently, will find no change in satisfaction in the present life. That point is made now. Then, how is it helpful to practice the Dharma? Why would one engage in Dharma? One does so recognizing successive lives, a subsequent life, and the satisfaction that one would find then. And should one wish for satisfaction then, now is the moment to make its cause. 치만 대화도 대화 오늘 교화 매매 교화 만들어야게 대화도 오늘 차대 열었다 네 루비아 톱당 수술을 열어 루비아가 차진 수술을 열어 룸는 루투그래 다들 루비아가 뒤져대 다들 딱 맞아 해서 Satisfactions in successive lives are the satisfactions that are unchanging. Really, well-being. We presently have the capacity to see to it, the conditions supportive to it,
we are capable of realizing it, and the present is the perfect time to do so. 삼로 땅 수수 삼로 수수 누구도 수수 삼로 땅나 뭐만 대화 용 사저지 양차에 대화 용에 대한 수수로 와서 단다 대화 유에는 누구 있는데 용에 대한 상황 수수랑 레디로 왔어 마음발로 용에 대한 수수랑 레마도 심바 말했어 제가 뒤인데 남의 대화는 양차가 삼로 땅에 좀 셈나 대바치 하지 말고 개요 말해 단대 대화들이 다 수수 용심 말에 쉬우쉬우 유와 땅에 개요 말해 다 마음 같은 유와 땅 고거 열에 땅나 팬도 열에 땅 두그래 예벌도 이 땅고래 해서 말이야. Reflect on it. Look to yourself, recalling my personal experiences of satisfaction were experienced by none other than me, myself. The experiences I'm having now, pleasant and unpleasant, they are only experienced by me, myself, and later too, I, myself, and no other will experience pain and pleasure. Yet the past experiences, painful experiences, are but a memory now. Whatever it is I experience presently, I'm experiencing presently and cannot change it very much. All the change that I can see to will take place in the future. It may be changed. When it is transformed, it is to my advantage, so I must make that transformation. 어이. 이제 그 삼로 땅도 빼줘 그것도나 아니 빼나 계산 간수 칼라사여로 계산 칼라사니 칼라 신부 중위나니 배 신부 중외 수술을 템바여래 신부 중매는 신부 마중에 템바여로 신 가지는 거 드링 칼라사디 다수수 쇠사를 칼라디스 조제 칼라 유디 잠바 다 신부 유네 수술 칼라를 사고 지금 매네 사야 이바로와 이네 고슈 주와 땅 투에 미도아스 다 사니지 칼라디 사니 수술에 신부 속에 있는 수술하고 요래 신부 마수는 수술하고 요래 와서는 사니 수술에 신마시 대 수술 연구를 봐도 매일 연구 말아 이치고 지게 알아 해서 And if you need an example to further illustrate this, think of yesterday's meal, what you ate. If it was delicious, it was delicious. So it is, and that's what you remember. Or if it was not, then it was not, and that's what you remember, whatever the case may be. And today, when you sit down at the table and the food is before you, whether it is good or not, you must eat it. That is the meal that you have at present, which you eat. But if there's any change you would make, tomorrow's meal will be consumed by none other than you and would be made by none other than you. You are able to make the meal that you would have tomorrow. 지 리버티가 가사 갈쇼 배나 안다 뭐마 안다 나저 기부 밀르레 베라라 라와 요바 텐데 기부 요바가 나라 베 토다마 뭐 요바 되게 소녀들이 뭐마 랑이 껴 뭐마 랑들 차대요 단다 이 제부디 양에 대한 수술에 다 마음발라 대도 가래 양고에 나의 수술을 내사가 제부 연구로 봐 용에 대한 수술을 하는 레마도 지기디 용 제만 용에 대 가가지 다다산이 주산이 가가 제부년이 가가 되 말에 가가 제부산이 주산이 수술에 제부년이 수술에 그래서 네 리버티다 주제 리버티도 삼도 땅으로 해서 This would be applied everywhere. In the present, fortunate experience of a happy human rebirth with all of its freedoms was brought about by oneself in their past existence, or whatever pain one experiences presently, it was made for by oneself in past existence and life. Accumulated karmas are accumulated by oneself and experienced again by oneself. It isn't as though yesterday's cause put in place by you will be experienced by another tomorrow. The cause is by you and the result is experienced by you, and this is the
reason following karmic causality. 야. 세상 가정 가서 주주하다 주주 예산이죠. 가정 걸 루모만 가리어 세 디기 대화다 동행스라나 배 모호찬의 춘주 되기 전에 춘주 배 장기 전에 체여 봐. 데리지레스 치매 대화스라나 하장 그 망부 첨부 세매봐. 오 근데 이 치매 대화도 저거래 세디기 대화도 비어 말했다. 이 순구가 해서 Those of you who have listened in the past to the way of the Bodhisattva know in preceding chapters that pleasure and displeasure, pleasure and pain, concerned with this life, are in their nature limited. They are in duration, of short duration. They are finite. Differently successive lives with successive experience of pleasure and pain are in their nature very great. They are long-lasting. They are infinite. And for that reason, it is said in the way of the Bodhisattva, it isn't pleasure in this life that is the objective, but in successive lives. 딱 기본도 가르쳐야지나 최고의 인생 최치나 매유 가르임에 나도 대시적이야 그래서 What is found in there, within that, the very purpose of the Dharma practice? 다 근데 이들마다 말아서 그게 다 하다 규다 제부고 남샤다 시험도 규다 깬딱 안달고 아주 그다 즉 소액의 내당 이내자 랑기 대두고 내당 탐제로 아니 규다 깬을 때니 중화 아니 규다 깬을 때니 중화인도 규다 깬디 라니 강을 주에게 규다 깬디 아니 야패 마 집시도 디 드부딜라양 피디 야패와도 드바 근데 요구여레스 제가 규다 제분이기 아들 드리버텔 때네 아니 다 제부대둘라양 요와도와요와도 패딩 지야요바 이제 규딜라야 패딩 도와요바 이래 삼았다는 요구여레스 Within the law of karmic causality, as is mentioned above regarding causes and conditions, we, whether in our experiences in our very survival, or generally of pain and pleasure, experience transpires from its causes and conditions. Wherever there is increase and decrease, wax and wane in causes and conditions for given consequences, the results to wax and wane. This is the consequence emerging from its cause. This is the rationale here. Wherever there is the experience of changing pleasure and pain, this returns one to the cause for these, which is a waxing and waning in causes and conditions for these. 야, 세상다 이제 이들이 남 저기 근데 유디를 삼지도 유디야 패도 유패 유디 삼지도 마팁 이제 지로와 디나지 제발 때는 디부대야 패와다 유마 디바티게 제 요바 인디 다 가르쳐야랬으나 다 말한 쪽이 되게 유다 지부 바게 저와 진얘기 아니 나스나다 네 셈스나다 마다 네 셈스 지어와 제자다 딜라양 아니 그 페이지 줘야 봐 주어 줘야 봐 되게 주어 당기 봐 주어 줘야 봐 어디 다 맞아 공부고요 이 거면 또 내가 직 들어서
지금이 쭉쭉 되어요. 아니 띵화 쓰는다. 아니 심 쓰는다. 아니 교로 땅히 임 있잖아요. 요거 두고 요바다 요바 땅게 육다 저 땅에로디 그게다 그게 간다 레기 필요도 섹셔와 어디다 얘기 레 필요도 되고 필요도 왔다 디 땅에 대한 좀또다 셈다 저거 요바 그대로 와 So where causes mount and causes recede, and consequently results appear and results disappear, what is then incumbent upon one? The recognition of oneself as causal actor, whether to call one I myself as actor or one's mind as actor, one as agent makes for change, increase, decrease, and causes for given results. And the causes are from one as agent, and one experiences them, and one then finds oneself concerned with the mind. 뭐야 이게 다 가능하 제가 가수의 고바 채워 이거 되게 아니 랑기다 거기 로디 가는 고바 채워 이제 깨야 되게 로디 대가랑 망에 깨게 봐 깨라와 봐 아니 고 간다 깨야 강에 매고 되게 세상 연구 열해서 By the force of the greater familiarity, by the greater force of habit, causes may be increased. Causes may come about with greater ease. One may face less in difficulty in bringing them on. 뭐야 다 되는데 다랑 강라 공부 여봐 되게 로디 깨라와 여봐 인도 잡아 다 나중에 레 여와 다 계획 초들라 로디 가서 공부 있나야 계획 초 로디 깨라와 레라와 어디도 이리 다 공부 열해서 Wherever the habit is, then the mind is more there than elsewhere. And one would develop the familiarity with virtue so as to engage in virtuous karmas more readily. And one would do that through cultivating a familiarization with virtue. 어저도 이 지도는 계시도 매직 삼로 당당 이바이네 자 매직 간단 거기 남주이든 저버 거리바이네 미디 시가 야고요 미디 시가 야고요 말스 찍듯이 시제도 아니 내가 지단디 갱아랑 시가 있다 띵에 삼로 당다 대가 이 시가 대가 있다 해도 그 간달 홀로 곰대와 인자 아 거기 셈이 삼로 당다 줄이 저배 남주가 거기 랑신 차도도 디나신 디벨샤니 당한 쪽에 내 수주 거기 참주고 셈도 돈이도 싫어요. 뭐 휴청보여나 걸로도 남자 게임 봐. 엄마면 다 게임 말아. 제가 당도 고배하게 치더라. 아니 당도 최 통보 퇴받다 삼바 고바스게 됐다. 냠내 고위어래서 A person in their habits of thought and behavior based upon their expressions and actions, we have what we need to characterize them as being of good character. And of a person reflecting on themselves, they will say, such and such a thing is in my character. This is my personality, both of which indicate where there's a habit, then there is the ready expression of the habit in expression and in action. We too would make a habit in
the awakening mind of Bodhisattva and Shunyata, emptiness, so that these minds arise with ease, for without the habit and familiarization with them, they do not arise with ease. For the habit and familiarization, we study and contemplate and cultivate these, and thus the relevance of the training here. 야, 되게 있다. 어디 간단하게 공부 때에 흉천 뭐 영화가 치도 냠내기 치도라. 아니 빼진 않았다. 당고 거기 냠내기 교육 온도 전에 퇴선 검숨스. 냠내기 제외 온도 전에 따봉 지었음스 해다. 냠내 지나서 뭐 개침보 임바다. 들일단에 지고 이거 이제 아니 남자한테 신고 요래서. 지난 남자 니버디 따고 좀 반지 개발 뭐 지어봤어. 대당 아니 퇴상고 공승비 개발 봤어 이제 거기에 들어와. 한다 냠내기 주의자. 아니 다 자와 냠내모스 제약이 맞습니다. 자외자네. 아니 따와도 공부 지어봤습니다. And in this life, to make the forceful habit that we would, to that end, we follow the causes in practice, which are study, contemplation, and cultivation. Those causes which have their application in action, in view, cultivation, and action. 야, 다 안들로 주어 땅야 다 탑스나자 간들 냠내스나자 간들 고 따옴 쥐어 너무 되선 보숨지 아니 되게 따옴 뚜빠게 되선 보숨지 거네 아니 따와도 쥐어봐도 고바숨 냠내 따르 아니 다 셈도 주어 땅 그랬어 셈디 줄 차나 아니 용하게 쥐어봐 줄래라 주주 거기 말 강에 강이 말해서 It is the method to make the change, first to study, contemplate, and cultivate, and then in implementation to develop the view, conduct, and meditation in the application of the practice. In that application of the practice, in the view, in the cultivation, and in the action, through these, the mind is transformed. When the mind is transformed, the arising of a given mind takes no time at all and involves no trouble at all. 저선 고성까지 우리가 뭐만 저세기가 따옴 쥐어술세 따와세리 따와서 따와 양다보다 따와니 치지로서 저기 따와 시대에 차기 요래서 Having spoken of study, contemplation, and cultivation, turning to view and cultivation and conduct here, the view is either the perfect view or the improper view. 다 간다 따와 양 타발라 로고 투보고 그래 따와 친지로 되게 왕기 아니 맞았다 베트남도 뭐지 남도 되게 왕기 아니 맞았다 동해 유미치바 용해야겠다 이게가 따와 친지로 되게 왕기 연구열에서 Then the perfect, the correct view versus the incorrect view. The incorrect view, which entails the proliferation of discursive thought, that proliferated discursive thought causing uninterrupted pain, thus being the incorrect view. 제가 뒤에 먼저 따와 양다바 될었다 공부치고로 따와 친질로도 그 장원체 따와 양다바 될어 공부치고로 다 공세는 고 셈라 검적이 유디 셈다 소 녀고스네 내 셈다 소 디버체바 양양 고 공부체는 고 냠유여바 세바질라 공실라로 해서 Then in the view, a habit would be made of correct view and a elimination performed on the incorrect view. And that occurs through the cultivation of the correct view, the cultivation of the correct view, and integration of the mind with the object,
performed repeatedly to make for the experiential element of it. 다 양양 저벌 제베가 아니 공부 범시 대하고도 유나 거는 쌤 가와이나랑 쌤 유라 피고 가와를 주고 있나랑 영화 이거 차기로 왔디 차도 아니 거기 줘봐 저 나게 줘봐 루지 줘봤을 때이 공백이 온게 아니 줘봐대 다 땡고 줘봐대 아니 줘봐대 간다 줘봐 상황 아니 장주생도 줘봐 생각다 줘봐 줘배 난 초도 줘봐 장주생 줘봐 생각돼 어디 차요 그래서 If the habit has become strong, then whatever the object, the individual is able to determine how they engage with the object, and thus in action, in physical action and verbal action, by the force of habit, one engages in the conduct of the Bodhisattva, the most excellent form of action of all. 야, 딱 고매하기 최들라다 먼저 유 공부다 유지 공부도 용어서 고매하기다 조리니 공나 망부 열도 이내다 조리니 유 공부다 유지 공부 니 열에서 이 대해서 개발 열에서 When we speak of a habit of the object, a familiarization with the object, this is the familiarization with the object, and there is too the familiarization with the cognizer of the object. In cultivation or in habituation, there's habituation to the object and habituation to the cognizer. 유 공부스도 먼저 배나다 지당 먼저다 치기 카도다 수다 라바도 마모 고매 망보 열었다 근데 빼지나는 먼저 시야 때 망치 당부 미다바 공부스도 아니 동이 공부스도 다음에 공부스다 근데 공부 이게 그거 유 공부 나를 열어서 Regarding the object, which one habituates to, they may be the forms and colors they may be forms, colors, but especially in text, emphasized relevant here are impermanence as object, shunyata, emptiness as object, the absence of the self as object. These are habituations to object. 야, 근데 유고말. 유고말에도 유곰장디 아니 그 진단기 유도 chen 아니 수도 검지하더라. 그 유들 봐. 미벌 때는 그 가다 유 검아 체제로 어디 검단한테 해서 진단기 유. In the cultivation of the object, this is the cultivation following the way in which a given apprehension apprehends the object. 다 유진 검바스도 다 먼저 잠바 검바, 인지 검바, 장주고 셈 검바. 아니 다 먼저 람 검에 망쳐야 돼. 아니 유진 검만 나를 열어서 맞어. The habituation of the cognizer involves those meditations, namely love, compassion, the awakening mind of Bodhisattva. The many cultivations along the path are especially habituations or cultivation of the cognizer. 야, 다디 미국 거기 지난 다진 검단한테 가가라. 다진 미국의 유도 치는 공부를 왔다다디 셈 거라 이 인지단 잠박에 뭘 받긴 군이 뭐 받직받치는 검네 아니 수 잠바들랑 게 셈들다 잠바다 인지도 주베 뭐 타대만 그 찍치는 그 검네 아니 간제로 뭐 깨베 주지 공부했어 그래서 뭐 give you that. 뭐 깨베 수지 too. 공부했다. The cultivations on the object are object based upon the apprehension of the object. The cultivation of the cognizer in
the development of compassion and of love is the cultivation of the means of developing the identical essence with the given motivation, given with the given mind, love, compassion, such that love and compassion is not seen as distinct or separate from the mind, but as of the very same identical nature. 람 베나다 산제의 전주 세버의 뷰지 람들도 라라 공부로다 베나 남제기 남바 공부다 시시 공부다 람시 공부다 람 망부 공매요와 다들 공부데 라라 마토바 토베시도니 람디 두세는 셈을 샤는 바르바신 고양 귤의 깨는데도 고마를 이내 람들랑 로라 샤르바신 안 두세는 공매 샤곰 체세도 되는데 시샤르에서 아니 남편이 직접 아니 시시 람셰도 람. 마찬가지로 매주 There are principally those two forms to cultivation, to meditation. Yet principal for us are meditations in the paths of the minds of Buddhas and Bodhisattva. These are what concern us in meditation, such as meditation on omniscience, on the knowledge of the path, these that are meditated upon to achieve the path, and the meditation in exercise is one of causing these very same paths of the Buddha and Bodhisattva to dawn in one's own mind, appear in one's own mind, to make them appear just the same in one's own mind. 세상살 검게 비유 검도 잡아다 간다 땡이 진중이 아니 직파게다 검 배수 첨부자니 아니 지 검을 가오이니서 아니 대저 하거나 시다 편도 첨부 여러서 And in meditation, for the accomplishment of samadhi, for developing intensity in meditation, for the light exercise in meditation, knowledge of these is constructive. 뭐야 빨리 맞아 지용 지시도 대체 지시도 체 다땡아도 다 드린 땅아도 가장 검 제외다 검 제라 땅아도 배나 랑기 류 수수기 류 내밥도 저 당고 내당서 야고 뭐 쳐봐 뭐 쳐봐지 아니 류 내당 야고 여봐 되듯이 아니 류기 나내다 검 제가 치도록 류기 내당 그 대당다 아니 류거랑 그 당 최대다 그쪽과 차상 그래서 이제 상황도 여가지 딱히 예배나는 딱히는 류기 나랑 가서 야마 야만 줘야겠다 짜요 짜도 지단도 짜가这些 망보여다 다 이내가도 짜가 这些 망보여네 고 드린 짜这些 되게 뭐하지 다 짜가 这些 고짜 지단 공제하지도 다 짜的인지미지 야마 지가다 상보다 짜가 내단도 때때 심을 고요 짜가 내단도 야고 여발을 때네 다 가리용 것은 짜나라 롱 롱들랑 아주 다 정다를 치고 요새들 짜나로 짜디 야고야마 정보 짜디게 내다 야고 뭐셔 봐요나 아니 디나라 짜다 롱칸데 도고 이거 롱칸데 상고 이거 롱칸데 스카고 이거 어디기디다 냠내 쳐 그래서 시에 먼저 가서 트레이드 하디어 레송스 Now, for us, these are some general remarks.
After these general remarks, now relevant to us today in our meditation is when we have in our bodies, in our physiology, that which is useful to employ it in a fitness. We have all that is required for that in place in ourselves, in our physiology. Now then, we are concerned with the movement of moving winds along the channels in the body. And there are many various presentations of the movement of winds along the channels throughout the body, all of which we cannot go into just today. Generally speaking, in meditation, the extension and exercise of the channels is something one must be familiar with, for it is through the exercise of the channels to stretch them and lengthen them, to open them and straighten them, that we then open the way for the movement of winds along those channels, the movement up and down the channels, sending them up the wind, moving wind up and down the channels, and then controlling the wind in the channels. We now are concerned with what is left in the explanation of this. Oh, yeah. That Jang Koyadi Semla Namdo Yona Katua Semdi Pe Kadar Nedang Rangi Pe Sembi Tangzi to the Rangi Chaban Zintua Sem Kaw Shagu Yubes, Kaw Jogu Yume, Kandesu Dugu Yume, Kandes Patangu Yume, Tinganzu, that Jang Koyadi. That is Jayala. Ambo lung la tene majawa semna jangsa yo ba jedan lung namsha jangu yo resmo. Our reason for training in the moving winds is we would bring it into excessive discursivity of the mind and the assumptions of the discursive mind. And we would do so by directing moving winds, controlling moving winds. And we train in this for this reason. Any change that would be intended to happen in the mind does not happen unless going along the lines of the moving winds first. Oh yes, sedan yuta mada semgi rangi sembi tigi nyamne tigi pisi yakoji yonga chebala ambo lungi rodan tigi dan lungi nedan tigi yabu ngo simba yabu tang shemba chikche. Ti yonga la tsagi nedan tigi lung ro sagi tsadigi pe ngo sum tena la lung rodan shenda tang dan kanga shemba che. Ti yonga la lugi tsadi nesagi tensagi ludi 내가 대신 코드강에 야마 차단 저와 찍지를 봐도 돼야 돼요. 그래서 where the mind would be made serviceable in effective practice, it would be by the exercises of the mind, of the winds, moving winds. One must become familiar with the activity of the moving winds, the routes along which it travels, where it is located. And for this, an understanding of the channels that are the paths of the moving winds must be had as well. And for this, there must be familiarity with the body as a whole, for all of these are of a piece and connected. 다 버게 내다 되게 야고 여바 있는 좀 다 디네다 냠내 지원도 다 룽은 냠내 적으로 다 장사도 룽은 냠내 적으로 룽데라
뒤중앙적으로 제시되는 배상은 잡사로다. 자외 룽아 양라 룽아스. 어디다 그 배주 당사가 룽 되게 된 것을 그래서. And so it is, and as the physiology is so, and the exercises are exercises of the moving wind as a basis for practice, you would then know the 5 basic winds and the 5 branches of the winds. 나 자외 룽아도 장가도 가서 게임부터 됐어 장가도 됐어 얘는 아니야 보여라. 가정도 장가도 되다 뭐 롱을 장가 가진 게 빠디는 개죽을 롱식이다. 개죽을 롱식세. 송진의 롱식이지. 냠내의 롱식 순세. 아니 찹제의 롱식. 아니 투세의 롱식. 다들 롱하고 명디 들에서 And we listed these 5 basic winds. When listing the 5 basic winds, there are these. Know these: the upward moving wind, the life-sustaining wind, the balanced wind, the pervading wind, the downward clearing wind. These are the 5 basic winds. Oh yeah, 다 양라롱한테 장가 잡힌다. 그다 양라롱한테 또 장가에서 마도 지금 지나 배주다 그래서 제일 시적으로 다다디 양라롱한테 장가 잡아야나. 아, 들 당보들 롱 유아스. 유아 롱치제. 넘버 유아스 롱제. 아니 양다바 유아 롱제. 네버 유아 롱제. 라도 유아 롱스. 롱마도 장가 민다샤요. 그래서 장가도 뒤서 Ngapati? 라도 유아 롱스. The 5 branching winds and the function involved in them. The function will leave for later. To just identify the 5, they are the moving wind, the very moving wind, the perfectly moving wind, the definitely moving wind, and the exceptionally moving wind. Oh, 라 다른 주체 장가대. 그래서 다 바게 지금 제도로 까톡 대신에 야구를 해서 These then are the 5 branching winds, and to take these down in notes is constructive. Oh, 딸롱한테 수부다가 룩이 차시다라 롱하게 야매시도다 롱가사다 롱내사다 오지 셰바이나 당보디 긴죽 롱타임바다 유롱 타임바 긴죽 롱디 전부 연다보니 전반에 지우바도 디바로 내사 나가사 야매시도 되 내사 대 직체 그래서 니바디 손징이 롱디 닝가네 너만이 바로 다 닝가요 닝가네 그래서 다 되네 손바디 냠네 이봐 냠네 때월네 때월 내가세 다 되네 찹지 롱데 다이 강상다 예 여기 자식 강가라다 간다 찹아 네 그래서 직세 다 되네 나바디 투세기 롱데 상네 내서도 좀 롱가 내서게 사람도 되게 시에요 해서 Of the 5 basic winds, the first, the upward moving wind, is located where the exercises of this particular wind occur are between the throat and the crown for the upward moving wind. The second basic wind, the life-sustaining wind, is located at the heart. The exercise is there. The third, the balanced wind, is located at the navel. And then the fourth, the pervading wind, is distributed throughout the whole body in all of its parts. And the fifth downward clearing wind is located at the secret place
here are the 5 basic winds, their location or the borders between them. Oh, yeah. Huh? 저기 다 롱을 저게 유다 방로 땅에서 수수고 롱 가사스나다 롱네사스나다 다 인간 좀 빼다 담보 개죽으로 롱디 근데 전반에 지우버로 야요 성에 휴바 제가 다 전반에 지우버들 롱디요 다 롱디도 전반다 수수고 개죽을 롱을 때는 아니 직사수도 미버를 검치기나 아니 롱디 전반을 가 아니 제발까 아니 맞아 다 수주기 아니 다 직법에 공도 된 이래냐면 지구요 그래서 Thinking along these lines, then you are thinking of where the control of the breath occurs, the location of the particular basic winds. You're concerned first with the upward moving basic wind. As I've said now, the wind is that wind system between the throat and the crown of the head. That's the wind system there. And when this wind is the object of the meditation, then it is controlled at the throat, and then the object of meditation and the exercises are performed upon it there. Oh, yeah, that was long temple garden. You know, 가상 들어보면 대체사가 아이네 드린 거는 안 조직 chen. 맞아, 가상 아주 자기들이 베스 가든 가지 자기들이 다들 롱 가상이 이제 따다 차미도 드린 것도 롱 temple 롱디야 가 아니 미발 냠내 지단 직 대시 제리 인소스 In the last class, we exercised the control of the wind at the throat, and we will do so again because the motions which accompany it were not presented just right. Now we control the wind at the throat, have the object of the wind controlled there at the throat, and now I'll explain. 뭐야 저거 저는 이름 제대야 우리 키를 나왔다는 거다 You interpreted the move tables and still in full Vajra position, they are not able to see my legs. 예, 죄송하다. 아니, 공부하니 땅에서 류도지 남남. 당보디 류도지 남남제. 아니, 디네 자도지 기름제. 나당 류도지 기름, 자도지 기름. 아니, 롱도지 기름. 아니, 딜레도지 기름 가진 것도 다 디시기 어디나 이제 수수. 아, 수복이 되고 이해나. 아니, 대가란 대도나 배편도 전부여. 아니, 수수 되오면은 수고 받게 되고 이해 봐. 수고 가게 되어 이거 대가란 지난 되고 그래서 The body is in the Vajra posture as a whole. The channels are in the Vajra posture. The winds are in Vajra posture. The drops in Vajra posture. If one is well enough to do so, adopting the Vajra posture is constructive. If one is not able to make oneself comfortable as one needs. 예. 달라 번이부터 구조체에서 Make 2 fists of the 2 hands 그냥 나가도 수샤. and place it at the thighs. 그냥 내 뭐가 지금 이미 나와서 제 뭐가 지금 You haven't got to take notes, I'll just speak. 공부니 가도 저다. 계속 장보고로. You need a straight spine. 예. 다 도시 은도스 오디. 다 수수 오강가 텐투다 마도 수수다 수부 좋아 살게 그래. 오 가지 텐투도지야. 도시야 텐수. Then one will be able to inhale more or less depending on how one is able to inhale, whether they're able to inhale a full breath or not. In any case, inhale as much as one can. 예. 다 담보 알레 우마테야. 담보 제시 아니 제를 먼저 냠도 우텐이 지긴 다소. Wait, don't inhale just yet. I'll explain the exercise and then we will all at once and together go into the inhalation. 예. 다 담다 담보 이제 먼저 차게 되시 제기로. 이제 좀만 저거들
those the two to the Degansha, and Uti took the attendant Timbala gas house, and those got it, oh, those call. Kora, on the Sum Shingaja, position. Majiga, mountain mara, Panga Sunga Gorda. Now the upright, then one inhales and then shall we do three movements of the head in this way, or five? 3 or 5 here, we'll do 5. Orma? I tell my jail, Yep, wait 1 moment, we're going to do it all together at once a bit later. Oh, yeah, that is about those me what to the Luke Netherlands, Sadzukan, those that demo you was some. Would they only for a day to the David, nothing but and it do the Udia. They are 10, and those ones. Some comments on this to which he does. Yeah, so it's come not Then we're explaining the motions here first, and one is straightened and will inhale, and inhaling will control the breath at the throat, and then one is to rotate their head in this way. And at first, before one is very comfortable, one may do this more quickly than they will later when they've grown accustomed to the motion, and then one may do it more slowly. Yeah, that's so much suggestion. Now sit in the posture as described, and now here we go. 1, 2, 3. Sit upright and erect, and yeah, 1, 2, 3, 5. That's what a young Now we go in reverse, counterclockwise. 1, 2, 3, 5. Now slowly exhale. Oh, yeah, that is it. Uma Tang to the money. That's some not so Dong Sang. Some Tang or Dong Sang, some Tang. And as one exhales, one thinks of a purified emptiness pervading. No, Dong Sang still. The appearance of empty purity. Oh, yeah, that is the Chaya Chevra, the Mata, the ruler. It's the watching what it's young set the waslet. And the experiences of bliss and the appearance is of pure emptiness. That is young set the watching young son. Niemola, that I see me was, Chetam Jitanda, the day can up the loom that they can up that I see Muramoni Meba I think Meba some Niemo Rashi Mebas, this is one. And following the experience of bliss, then this is followed by the recognition of absence of intrinsic nature to either the channels or the winds, to both the absence of the intrinsic nature of these. Oh, yeah, that is it. But now, Dong San, Niemona, Dewa, Dewa, that was Dewa Chimbus, Mingdana, Dewa Chimbus, Mingdana, Dewa, any Niemora, Shimeba, Sumgi, Mon Tartu Bati, any but Mombala, Suzuku, Sanji, only Chugudi, some or the lady some Tangresons. And then one must think that here in these three, in the pure emptiness and in the experience of great bliss and in the recognition of absence of intrinsic nature, in the three together is that very event of oneself achieving the
Buddha Bandi. Yeah, that's so trading on some tanga inaya. Ani page request tawa. Ani the almost be me was sewa. Ani rangi lebe nedan zulu be pendo chimbo shira yoba. I think some theory to shema which I response. And today, scientists observe that there are observable benefits to these exercises for physical fitness, for the functioning of one's brain, and for greater clarity and lucidity in thought. 저선 땅 먹고 대세 땅 먹고 아니 뭐 첨바 템보 그 템보 용야 아니 미과 공제도 미과 세보 용야 아니 지금 레벨 나나 지금 내 나서 당도야 저 레벨도 돼 거기 짱마 차야 근데 팽기 유나도 하장 편도 심보로 왔거든 지토는 편도 심보 도와서 And if with no expense involved and no great time involved, one is able to see improvements in their own mental functioning, have greater clarity and lucidity to one's thoughts, and help to treat the diseases of the brain itself through these exercises, it's apparent that the exercises are to one's advantage. 예, 다 간다 조디다 냠내 조 치고야디다 가래스나 당은 불법에 사기 냠내 조이 범예도 임바이나다 아니 즉 자주 생비 냠내 지금 임바이나야 다 간다 룽 냠내 치고도 아니 룽이 냠내 제가 다 내가 찍고 다 뜻이들에서 And from the standpoint of practice, both for the meditation in deity visualization and in the meditation in the awakening mind of Bodhisattva, these exercises in the movement of the winds are constructive in both. 예, 다 니바도 손질 룽생데 손질 룽들다 지단 차라고 뭐 가들 그림식이와 dürimşiyeti da çetal doğdu sonzing lunde stung ama doğdu sonzing lunde çate yore sonz. Next, this is followed by the life-sustaining wind, and in our characterization of dissolution stages, it is of dissolution stages involving the life-sustaining wind, which is the mother of all the winds. 야. 당당한 그 롱라고 되게 배제당의 우야 당마당 제다 나도 망세 손진 롱라고 차다 달 손진 롱 참어디 그 생각도 들음 타마도 아마도 레비가 말해 손지 Inhalation, exhalation, respiration, these are the activity of the coarser activities of the life-sustaining wind, and it isn't until the final stages of dissolution that the subtle life-sustaining wind is involved. 야. 손진 롱 내서 인가를 얘기했어. 이봐다 인가라 다지 롱 까다 다지나 신지야 가서 저거 대단하다 다지나 이제 삼었다 아니 삼었다 당다서 가대체 아니 롱디 가서 인가를 가 인가 무슨 인가를 다 인가를 롱 가가 되게 뒤사게 아마도 인가를 열어서 다 롱가가 인가를 해야 돼. 와 그럼 야대 얘기 말은 된 인가를 롱 가고 그래서 Yeah, 쭉 가르쳐 봐. 야 롱도 다 강아야 야야 야네 만약에 롱가가 저들 인가 내가 tempo 와. 그래서 이 롱도 인가를 가고 그래서 The life-sustaining wind is located at the heart, as I mentioned, and there the life-sustaining wind is controlled, and the life-sustaining wind in control at the heart is the control at the heart of the life-sustaining wind that is involved in all the wind systems, as all the wind systems are withdrawn to the heart. all dissolve there, withdraw there to the heart. 야, 다 롱디가 그 뜻이 봐서 다른 양 권내지 왜 찾아진 공야이 나서
Now here of the life-sustaining wind exercises, we will begin at the beginning with the gestures and motions involved. 야, 따라긴나 이제 그 라와니도 세모들이나 저도 구조지에서 And now, as said, 한번 나와줘. as said, make a fist of both hands, but inserting the thumb inside the fist. 라와도 바꾸도 짱 라와 태모도 고. 나도 그런가? 요새 라와도 커도 가지. 마음이 아니 저기도 수고 좀 그렇고 안 독세 아니도 오오돼야 돼. nengalaka 아니 nengalaka 아니 그 라고 차제체도 세다가 생각도 재밌어 이도 생각 사랑하지보다 맞지 아니 뒤라고 유머디 양도 진짜 사랑하지 아니 뒤 사서나 어디 결혼 다 Then extend the fists closed around the thumb directly forward in this way, and then withdraw them to here, and then inhale and control the wind at the heart, and then release the fist of the right hand and go into the motion that was demonstrated last week like this, doing 5 repetitions of it, and then follow that with 5 repetitions with the left hand. And if you are well enough to, as you do so, you may move your body about. Here we go. Do this with your hands, and we will do the inhalation. Now, as you withdraw the hands here, do your gradual inhalation. Control it at the heart. Now begin the movement of the hand. Now do 5 repetitions of the motion. Now extend the left arm. Return the hands to place. Now, as a beginner here, release the breath. 공차는 다들 뒤가면 내가 차제디 나와 대가랑 차제 대회 가는데 보고도 또 수영 돼. 또 수영아. 우가 오라자가 보고도 생각하지. But for one who had greater practice, they keep the breath held and go into this motion with the shoulder. 또 야서 대전이 위험한데 말해야 We'll count again. 1, 2, 3. Put the hands in place, and then we'll go through the motion together. Let's do that. Yeah. 1. 2, 4. Left. 1, 2, 3. Now release the breath. 인간을 너무 제대로 다지나시 미과 지과적으로 동 나와 동상 영어 대화 전부 아니 영어를 하시면 봐 아니 대수기 뭐 탈투 바디 아니 나랑 갑자기 추구디 있으면 미과 지구로 해서 And in the same way as the previous exercise, as one exhales, then the exhalation is accompanied with the appearance of pure emptiness, and
the accompanying experience of great bliss and the awareness of that great bliss lacking intrinsic nature, and the result of these three together, the resultant state for oneself of taputavadi. 뭐야, 대가서 대 잉 가는데 잉거 나와 있는 시험하디 잉가 로아니가 나야 또 파카체제네 룽고 야마 더야기다 뉴제 차대요. 그래서 네가 좋다 세력이 더는 깨지 신이 좀 뜻이 가르치고 돌라나 아니 지 밖에 최대한 전에 새로운 거 요하다. 아니 지 밖에 류대고 요하다 또 최대한 개체 뭐 쉬우진 뜻이 되게 들어오는 The purpose to the movement of the arms in the way demonstrated is within the chest, space is opened up between the lungs and the heart, and space is opened up, and conversations among scientists describe that such exercises may lengthen one's life and create a greater physical well-being in life. 근데 차제도 된 거는 지금 와도 근데 나와 인데시 나와 차제 인데시가 어디지도 되시도 되게도 And the motion that they especially are describing is not just like we do, but that motion like this with the benefits that they describe. 야, 되네 다 수바디 이러와 냠네 롱스 냠네 롱세디 다저 가네 오스나 냠네 롱디 떼와라 떼와들랑 가지고 다 직하게 최기에 내도 떼와를 요베자 아니 냠네 롱디 떼와를 고비어래 손스 The third, the balanced wind is located at the navel, and the heat source for the body, and the meditation on the balanced wind is the meditation at the navel. 아주 또 야고 얘는 아니 아주 세 사주 강에면 뭐세 슈르와 단데 부간다 거기 수북이 나게 찍하게 다 그 계고야 마 슈르고야 그다 내가 망고죠 디브라게 내도 대화를 계기 열와 세 슈르 디나신 아주 대화를 또 저희 개발을 된 저야 이 바로라 때네 아니 말아도 거기다 냠내게 또 봐야 발 아니 남네 또 봐야 발이운데 아니 거기 유모스 말아 슈와죠 세 슈와는 유모 슈라고 제가 네 지역이 된 냠내가 될 배송 정책이 열에 손스 The heat with its source in the navel, when exercised, improves digestion, allowing for better processing of foods, and the meditation in producing heat at the navel is used to further the development of realization for the processing of mental afflictions, which are characterized by way of the illustration of the digestion and processing of food, but here for the processing of afflicted minds. 맞아 배다 냠내고 자주고 쌤 공부할 때는 아니 다 되자 콩도 쉬워다 되자 쉬워서 쉬워를 그래 안지 지수 강가요 냠내 또 바로 때는 연구를 하잖아 또 할 때는 저 때문에 저럴 때는 다 세슈가 나시 되자 쉬워 뉴모시 콩도 쉬워다 이게 강가 냠내 해야 열해서 By the force of meditation in the awakening mind of Bodhisattva, the anger is melted away, is processed, is digested. The desirous attachment is processed, and likened then is the development of heat from the source to the digestion and processing of food. 야, 나한테 너무 대화를 아니, 자기 라반이 없다, 돌이 기름체, 라반이 고주지 되는지, 아니, 소부도 장보지, 안 도, 다 도와도, 꼬라서, 도,
Now, what a year was soon, Japanese was. The wind is controlled at the navel, the body is adopted Vajra posture. The body is erect, and then the navel, a rotation is made in the rightward direction, followed by the left. The fiscal here. First 5 rotations in the right direction. Having inhaled and controlled the breath at the navel, then one begins the rotation to the right. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Now to the left. 1, 2, 3, 4, 5. No, we can't with very great intensity meditate in this way, but one develops an intensity in the meditation in this way. Now the 4th, that is the pervading wind, which is throughout the entire body. As it's throughout the entire body, then the object of the meditation then is on the entirety of the body. Now, then the 5 limbs of the body and the stomach and all of the rest, then one begins in the motion accompanying the exercise by rubbing one's hands together, just as one rubs hands together when they're cold to rub some heat in, and in that way then one rubs the entirety of the body in this way. And this is done while the inhalation is controlled and the object, the entire body. Here we go, we'll do it 5 times. 1, 2, 3. Inhale and meditate on the breath. 1. Again from the top. 2. Here we'll go to the 3rd. 3. 4. 嗯，Release the breath. And just as before, accompanying the exhalation is the appearance of pure emptiness, and with the accompanying experience of great bliss,
and the awareness of the absence of intrinsic nature to it, and the recognition that one's own present body finds in its resultant stage the very state of the Buddha body. 한마디 돌셀롱 맞아. 다만 다만 부르지 밖에 롱 마다 우리나 매상도 마 대도야 롱들 돌셀롱 피고다. 다 돌셀롱데 상내를 공가 그래서지. And the fifth is the downward clearing wind, the wind involved in the expelling of excrescences and things by downward force. Now the exercise on the downward clearing wind. 예, 딱 그거 제가 롱디 상내를 가. 아니, 다 자기들이 배모도 생남나도 시. 아주 지금 주인도 공유 되는 저도 주요들다. 마마셔로 말로 버시는 공투가 쓰더라고. 어디 나가 이해가 또 봤던 한도 사람같이 오래 손었어. 나 이거는 제 사람아. 도대체 kilchun데 책을 그 기름 마신 적 있어요. 마시나? 기름 빼빼면 나. 기름 마셔도 병도 지내지. 네. Machina. Then one inhales, and then the motion is one will hold the end of one's knee, and then revolve, holding onto the knees, so the hands hold together this way, and then pull on the knee. And one does this on the right and on the left. Now we do the right first. Yeah. One. Three. Left. Four. Five. 또 상내를 보면 누가 아니 맞죠 딱 한다 된다도 도주 들으셔야 고 한데 저라도 말씀 다 보게 되면 마셔도 까토야 냐면서 아니 까는 마네 이 라기 류기다 그게 코아도 내가 막 상내는 막법 양양 또 들으셔야 미워 체제를 해서 Kodense mar vane yarten. Kone mar. Onta kod ma pa, na ma pa, na ma pa. Ni ya do ba. Sa lung tu da lung zu ma pa ya do si ko chi wo de de. Mi wa yo ai chi do le so. The motion the motion to hold the knee then is part of the retention of the breath, the control of the breath being exercised at the secret place. And in this too, the seminal element descends from the crown of the head and descends, and then it's reversed and climbs again. And the control of that is demonstrated in part in the holding of the knee and the restraint in that. And the exercise is in the movement of wind upward and then move downward controlled, and the control of upward movement and downward movement is in this exercise. And this is my charging of Chituna. Ani Lula pen, Semla pen, Yamlenda pen, pay up your response. And as you see, the motions are not so difficult, and they're beneficial for general physical fitness, for overall health, and they are also constructive to practice. So were they to become part of a daily routine,
then the advantage would be yours, both for physical fitness and mental fitness. 아니야, 남자가 대샤 아니 둘다지로 냠내치 아니 제마들이 막 무튼 쉬쳐가지 아니 그런 거 대 잠샤 아니야 계제 최고에는 주소 까먹하지 누구서 And we will conclude here, and then these exercises will be your exercises for the week, and then we will allow us to continue next week. And now, concluding here, as there are a couple of minutes, we can open for Q&A. Yeah, here's some of the chat. Yes. Just a few points of clarification. When we move, in the life supporting wing, that we move the shoulders. So when we move the shoulders, there's, forward, and there's another way is backward. So which way do we move the shoulder? The same thing with the balance wing. When we move the hip, we lean toward the right hip with and supposed to rotate 5 times on each side, but do we rotate it forward or backward? I mean, there are so I would like to be clear on that. And so that's my first question, and I have a second question. Da sesi sin wala the salt zingilong the and the zambala da sosi ge chapa the you dang ikras kor gabra and the dun cho su and kor gab go gre yamena gab chola and the dan che chi gan che the dan che chi gan and sosi and yamnegi long the the zambala chi go the and dun cho su and kor chi gab gre yamena gab chola Now, this is for the shoulder. The hand is planted this way, and so now in this motion, do you see which direction do you see? That's the motion. So I see that you move forward first, then bring it back. That's it. That's it. 아니 다들 당분간 또 숙청 보면 갈래가지고 또 숙청 보면 또 Right, and we're only able to do this modest motion, but with greater experience, we'll be able to make it the greater motion in that. 당분 거기 미소 Right, that's it. So then the same thing with the hip. 다들 치거든요. 아니, 냠네데 벌롱데도 잡유 마다도 또아디요 또아디요 Really, what you're moving is your belly. In the balanced wind exercise, you're moving your belly. 아니 롱디하고 가서 계시쇼 롱. And you really have got to control the moving wind there. So then with the downward movement, when you hold your knees like this, it's also forward first. Yeah. 다들 틀스기 롱디 장도 담라야 디 담보디 든 쇼츠 안 코르시 갸브로. 이제스는데 나가도 쉬더라. 안도 쓰여고 But when you say move forward first, you're moving right clockwise. Yeah, right. Clockwise, yes. 또 단단한 좀 막으면서 쓰고 이거도 왔다. 오늘 이제 쓰고도 자 동시에 안도 또가지고 이거 또 So we move without great experience in this. We move the whole body, but really, what you're moving is your stomach area. 다음에도 쉬지 못하다. 어디? 아니 어디 그래서. That's it. Yes, thank you so much. 다 재생지에서 가리다 나오냐. A question just about when we're visualizing the drops from the crown. Is there a particular color, and are we thinking down to the secret place and then back up in the count of 5? But then
코디 코람나 코디 아니 치원의 말 슈네 말 밥도 잠발라 데 천시 총독직 아니 맥바 직 정그룹에 전도 아니 디 맞아 아니 사르나디 아니 디 겹기로 아니 데도 아니 말 밥네 야르 티 차상와 직 제고 그래 아니 장가 나 기능나 천도디 천도 안에 당부 내 당부 검도 전부 천도 마고도 검. 그 건도 검에 요래. 내 당부 안에 천도 검요 말고 룽코랑 삼다는 막 룽마 파백 삼다. 룽지나 룽코랑 룽나가 천도 깨지 시에요. 이거부터 제일 시에지 들은 시에 먹어지. 아니 잘 나도 시리즈마다 살을 삼다 말. 땅아주 알을 수수게 룽데 까 자도 잠바 아니 쌤도 당부 룽데를 조비 룽파나 가서들 쌤바 내버시 야고 kom 아니 가로질라 룽파게 야고 삼당 두고도나 아니 지네다 수수 삼마다 대화 바짝세로와 동바야 저야게 저게 벌 때는 아니 엔마도 대화슈 대 거기 동배 저에야 바 대화도 마슈 대화 발사치 항상 어쨌든 냠내 제도 발사 체스들다 동바야 바 아니 대화도 마슈 아니 대단 이 냠내 시도래다 디 대신만 보여 드린 건 이제 방금 말해서 Yes. There is a color, however, in the beginning to meditate on the wind itself without characterizing it by color is advisable. The wind descends. Conceive of the descent of the wind, because there are colors to all of the winds. Therefore, we'll leave the coloration of the winds for now. One has controlled the moving wind at the secret place. That's where it's retained and controlled there, and then it is in place there and generating heat there. The generation of heat is the generation of realization. The generation of realization melts the bliss at the crown, which then descends. And there are a lot more by way of explanation of the process, which we'll leave for now, for there's no time for that just now. Yeah, Quick clarifying question. For the life-sustaining wind exercise, this and then into the shoulder, is that one breath and one exhale? 아니 소생기롱 아니 찾아야 아니 아니 차바디 유거래 차바디 유거래 말하다가 다데 말하다 아니 라바디 유거래 되는 차바디 유거래 니가디 아니 욱 칙라 욱 중업 칙라 아니 장으로 장은 우찌가 쳐버렸어. 제일 찍려야 돼. 이네 단단하서 우간 내가 유를 붙이 두고면 동바 벌길 동바 샤래. 시험 언제는 니가 냠도 요래서 if you're able to in one breath, then you do in one breath. We can't exercise so long on one breath, so we interrupt it with a gap and then do the second. And then when you've grown more accustomed to the exercise, then you do it all at once. For those of you engaged in generation stage practices, you divide up the 24-hour day into long parts and exercise during long durations. Thank you for the teaching, Gosula. Just to be clear on the downward clearing wind, it's generating heat in the secret place and melting the drops where exercise
exercising the wind moving up and down the body, but am I to just focus on the secret place and don't think about the drops coming down or the heat going up and focus on the wind going up and down? Just keep the focus in the bottom. 第14 나와를 치워 디슈유 아니 저단데 아니 상내라 아니 롱디 카네 디야 아니 디 쳬디 바네 디 아니 데와디 슈네 말밥 용그와 이나 데 공갑데 상블라디 롱디 상내라 아니 조버 아니 미그르베 이 양미나 아니 롱야르 땅 마르텐야 Layang mekpa chego gurbe diang ane di shune di mar babsu diang mekpa chego gurbe yangmena ane sangne rang la ane mekpa ane kyangne gongbo gurbe 밑바지 다 얘는 바자도 지고와 이네 룸가서 저와 이 상내 가 룸들 파게가 아니 밑바지 다부 마음 듣고 대스마게 그 지고려 다 수수쌤 밑에 제발도 파게 템포 룸들 파게 다 두고 얘나 아니 쌤 밑바지 다 이만 대화도 마 쉬네 근데 대화도 마 자네 마밥 두고 대화 마밥 두고 왔어 그래서 그 밑바지 해야지 바자들 삼 미국 다도 밑바지 바자 제대로 이내 딸롱드 가사데 거기 상내를 가와로 와서 상내도 봐 치도 맞추고 제 가셔 그래서 So really the place where the control of the wind is exerted is the secret place. That's where the wind is controlled. Then, but the object of the meditation is throughout the body. When the wind is well controlled there at the secret place, then the objects may be moved in the body to involve the descent of bliss. Ultimately, the wind is controlled at the ignition point of the secret place, but the object of meditation goes on in the descent of bliss in the body. 다들 냠내 거 냠내들 좀 제시 마고 버려 남상 뒤에 걸어다 리버도 가시 열어 아니 좀 어디 제일 봐 뒤에 봐나 롱 들은 그 바나나 마한테 시 그래 손으로 There's lots more to that besides involving the ordered process in these as well, and in the withdrawal of moving winds, there's more to be explained. 야, 난 진짜 삼성한테는 나한테 말하는데 되게 좋아지. Now, as time is up, then please allow us to close with these prayers. Huh? 뭐야, 사람들 나도 이 차게로 돼. 가능하면 차게도 제도 또도돼. 아니 지금 이거 때문에 용해야 당 아니 지금 수수기 님은 냠내 용하지도 차게 되겠다. 지금 밖에 내 제월인데 인지미지 한 차게 제대로 공부하길래 말해서. So now in the motions involved in this, these are mainly for the purpose of stabilizing the object of meditation and to involve you in daily activity in this way, but it's not absolutely indispensable, these motions. 당고 검장에서라가 제나이만 팬도 첨부 여가이지 아니 제나야 팬도 첨부 여가래서 For a beginning person, they prove to be very helpful. They're constructive for the person starting out. 니만 수수 까망아 주시면은 거기만 돼도 낭샤는 수부 트된라 팬 셈이 트된라 팬 아니 냠내라 팬 빼야고 좋아서 주주처럼마도 빼야고 여래서 Then when daily one does do these exercises for 5 minutes or 10 minutes, if they are done, then they are beneficial for one's physical fitness, mental fitness. They serve to support practice, and there's nothing lost when they are done. Now allow us to recite the prayers.
Tene rindu bele zonye nye kadar yamba kanshi zabare. Lome mare je no rowa ye nane jawe obo da yuji. Ema sumbe sera kudu yang jambe yangi tewe je sone. Tembe remba kuzan lange jo, yene rube gena nije jo. Rangi jishin tobe lange de, shura tewe rambe takege. Rove yiji mba seje me, gyawe temba yurin zingyuji. Temba rinjin choge ma kyamba, kyabgyan yambar gyurbe cholene. Ninje chenpe yira gyawa yira, pende teje sewa cheba sho. Seje gyawe menchon chile le chanchu lamje rembe gyan. Tadu nange yila bete Gyawe zeba rindu kyongyo je, Nganzan druble tungen roje je, Gege seje midam imego, Tsera kundu gyawe maba yi, Namda namda drewa mangyo je, Kangse teba shula shushu je, Sujin rula zumba de yi se, Tube nanje tato roje je, Rashi gyaso chogun gyagiro je. From my two collections, vast is the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Mantra Shri. May I find the best of the path of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment, and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity, and make things conducive for practicing the excellent paths, never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Yenye sabe gewandi, tendan rowa kunla kampenda. Kebare jezin lozon jabaye, tembe nimbo rinde sejeja. Kare rawe kore shikande, pendande wa mare chungwene. Jere se wa tenzin gyasoye, shabe sidi bardo tengyu je, jambe pamu jira kembana, kundu zambu teya te sende, tenda kunji jesu nalo je, gewa tenda tamje radumo, luzun shebe gewa tamje ge, Moa ganda shodu nambane, Dagi gewe tawa diguryan, Sambo chuji rabdu movarge, Chanju simcho rinpoche, Mage bananje yuji, Gewa nyamba mebayan, Kone kondo bevaran sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Rakwa Shine Forever.
In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful sinners, and in council. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with a dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you, and to all of you, good night, and thank you.